ह्या वर्सा आमचो मे डेचो प्रोग्राम जो आसा तो आमी सकाळी फुडें 10 o'clock we'll have a big rally. It will start from the KTC bus stand, take a round in the city, and Azad Maidan there'll be a public meeting. So we expect almost around 10,000 plus workers from all part of the Goa corner to attend this under the banner of All India Trade Union Congress, AITUC Goa State. There are other unions also likely to join to support this May Day, from bank sectors, from insurance, central trade unions, and many others, because we have invited. This is a May Day of the workers. So even the workers with different union banner are welcome to attend this. गोंय राज्यात खुबशे कामगारांचे प्रश्न आसात. गोंयांत ज्यो हालींच मिनिमम वेजीचो जाल्यो त्यो इट वॉज वन इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट हॅव रीच द वर्किंग क्लास. कितलेशा वर्सां 2 अडेज 3 वर्सां लेबर मिनिस्टरान सांगलें की आपण मिनिमम वेजीस वाडयता आनी अल्टिमेटली ते 100 रुपया वाडोवन तेणी कामगाराच्या तोंडाक पानां पुसल्यात. सो वी आर गोइंग टू हॅव दीस इशू ऑन द मे डे. मायनींग इशू वील फिगर, प्रायस रायज आसा, which are the various issues which are there for the working class will be highlighted on the May Day, and we'll have some 8 to 9 resolution concerning the working class. Goyat road development is required, but at the cost of road development, the disaster केला. रस्त्याक समज 4 लेनीक जर रोड झाडां कापपाक जाय जाल्यार एडिशनल आनी 2-3 जे बिल्डर लॉबी आसा, जे हे आसा तेणी बिंदास झाडां उडयल्लीं आहा. And you can see it from Kankon to Pedne pasun sagळे. You see the disaster of the cutting of the trees when the new airport came. So new plantation governmentan कसली scheme ना. Even पयली miningaचेर तेन्ना mining काडटाले तेन्ना new plantation was done. But this government when developing जेन्ना आमी रस्ते डेव्हलप जावपाक लागले तेन्ना सायडीत आशिल्ल्या रानांनी झाडां जर एडिशनल घालतली ती करूना. ऑन द कॉन्ट्ररी एडिशनल एरिया रस्त्या भायली हो चान्स करून कट करून डेव्हलपमेंट केला. फर्दर डेव्हलपमेंट टू ब्रिंग द बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स ऑन द सायडवे. अशे खुबशे इश्यू आसात गोंयांत. कामगारांचे एसेन्शियल सर्वीस मेंटेनन्स एक्ट जो लायला, इट इज वी हॅव ऑल्सो चॅलेंज इट इन द हायकोर्ट, बट यू नो द कोर्ट प्रोसिजर इज अ लॉंगर प्रोसिजर. सो वी आर गोइंग टू एजिटेट इट ऑन द May Day, and thereafter we will have continuous agitation for the withdrawal of the ESMA. And Goa is the only state where in the industrial belt on essential service maintenance laila for the workers in the pharmaceutical company, which we are आमकां दिसतालें इंडस्ट्रियलायजेशना गोंया विचार करतना की आफ्टर मायनिंग, आफ्टर टुरिजम, pharmaceutical companies were much more in big numbers coming to Goa. But आता जर बारीक पळयशात तर फार्माक salaries are very low. Even exploitated salary, they are even paying just minimum wages. Minimum wages are not for a pharmaceutical company. जी गुळी आमी जाणात, आमी थंय प्रोड्यूस करतात, आमकां प्रत्येक कॉमोडिटीचो प्रायस कळटा. ज्या गुळयेक टोटल कॉस्ट प्रायस कम्स टू इन्क्लुडिंग द लेबर चार्जेस comes to 15-20 paisa is sold for 80 rupees, 90 rupees, 100 rupees. So you just see the way. तुम्ही आज पळयत जाल्यार गोंयांत भुसारी दुकानां कमी जाल्या, फार्मास्युटिकल कंपनी वाडल्यात, फार्माची चड लोक घालतात. एंड इट इज सिम्पली बिकॉज द पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन दोज टॅबलेट आर 10 times मोर. जी गुळी तुका इवन द फार्मा कंपनीक ज्यो 50-60 रुपयांनी मेळटा, आमी जेनरिक ड्रग्स म्हणटात, पण फार्मा कंपनी इटसेल्फ when they take it, the cost of that tablet may be 30-40 rupees. Then the doctor's commission, then the other commission, and then the consumer जो आसा it takes it for 110 rupees. So ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा तेजेर आमी ह्या May Day दिसा हाजेर विचार विनिमय जातलो. Workers are coming. We'll have a rally from bus stand to the Azad Maidan, and there will be all the resolutions will be passed. And we know every time except कोविडाच्या टायमार सोडीत जाल्यार we have organized good rallies, and this is one of the day. May Day जो आसा तो एक दीस असो येता ज्या जाग्यार कामगार आपली दुगदुगी करतात. This time there is a special attraction that we are appealing also the families of the working class.
तुमी येतना कामगारांक आमी अपील करतात थ्रू यू ऑल्सो अँड थ्रू आवर सर्क्युलर ऑल्सो वी हॅव अपील्ड एक कामगाराक की तेणे आपल्या बायले भुरग्यांक घेवन पणजे येवचो. कित्याक आतां कामगार जेन्ना कंपनीक काम करता मेनी ए टायम त्यांच्या बायलांक भुरग्यांक खबर नासता हो 8 वरां काम करता. हेच्या फाटल्यान ऑर्गनायझेशन खंयचें आसा वो खंयच्या ऑर्गनायझेशनाक काम करता आनी आपलो जेन्ना घोव भायर वचून काम करता तेच्या फाटल्यान खंयची ताकद आहा खंयची शक्त आहा आनी तेज्या बद्दलूय जाणविकाय जावपाची गरज आसा. त्या दृश्टीन आमकां दिसता की आमचो मे डे 2024 विल बी ए व्हेरी कलरफूल. So this is 134th International Working Class Day we are observing, which started from the 1890 onwards. Since then, workers have innumerably struggled and won various rights. But all those rights, trade union rights, rights at the workplace, rights as the wages, service conditions, security of jobs, and social security, all these are under threat as of today, because the whole economy which has been globalized, which is dominated by the few corporates. In India itself, hardly 20-25 families are controlling the whole of the economy. As a result, wealth is concentrated in the hands of very few. A large majority of the people are still struggling to meet to their daily needs. That's why India still stands 137th among the hunger index and human development index. We are far behind even our neighboring countries. So few are very rich and large majority are still living in a destitute condition. So workers have to realize or are being realized that this production system that we are living in does not help us to protect our basic human rights. It's a capitalist system that breeds the exploitation, that breeds the price rise, that breeds the unemployment, that breeds the corruption. So if we want to really have the exploitation free society, is the capitalist production system has to undergo a change, and we have to usher into socialism, where entire production system will be under the control of the workers, masses, the whole society. The government will represent the real society, not few corporates as that is being represented today. वर्करांक आनी लेबरांक आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा आनी हें गव्हर्मेंट खंयच आयकून घेना. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? कित्याक तुमी जे एजिटेशनां बी केल्या फाटल्या दिसांनी बस कामगार बाकीचे आनी खंयचे खंयचे तेजेर कशें पळयता? सी आमची एजिटेशनय जाता वेदर इट इज नॅशनली ऑर इंटरनॅशनली ऑर इन द कंट्री ऑल्सो. इट इज ऑलमोस्ट अगेन्स्ट द रुलींग डिस्पेन्सेशन. जी सत्ता जी सत्तेर आहा ते आमच्या अगेन्स्ट आसतात. नाव प्रेझेंटली इवन BJP गव्हर्मेंट इन द सेंट्रल जे आमचे कामगार कायदे जे आसा ते तेणी इतले प्रमाणात तेतूंत घोळ घातला की ऑल द वर्किंग युनियन्स ऑल ओवर द कंट्री आर अगेन्स्ट दीस. सो इन गोवा ऑल्सो वेन वी से एजमा, आमचेर एजमा कोणी लायलो? गव्हर्मेंटान लायलो. मायनींग बंद कोणी केलें? लोकल गव्हर्मेंटान केलें. ऑल दीज आर द गव्हर्मेंट which is in power is against the working class. So in the May Day also, when these issues are raised, it is for the workers to think, बाबा आमचो मित्र कोण आनी आमचो शत्रू कोण, आमी कितें करपाक जाय. वर्कर्स आर क्वायट नाव लिटरेट. आतां पयलीं भशेन हें ना. आय डोंट से द अर्लियर वर्कर्स वे इलिटरेट, बट आतां कामगारांनी सुदारपाची गरज आहा. आमी जाणात 10 वर्सां पयलीं जेन्ना BJP सत्तेर आयली त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें? एवरीबडी वॉन्टेड, even the some of the left wing, they wanted, let us taste a new way, सबका साथ सबका विकास. लोकांनी पळयलो 10 वर्सां साथ दिवन कितलो विकास जाला आनी कितें जालां तें. आज टुडे द अंटायर, एज कॉम्रेड एज स्टेटेड, अंटायर इकॉनॉमी इज इन द फ्यू हँड्स. आज गव्हर्मेंट इट इज आमी जर आज म्हटलें की ह्या देशांत BJP गव्हर्मेंट आहा, देन वी आर समवेअर रॉंग. ह्या देशांत अडानी आनी अंबानीचे गव्हर्मेंट आहा. इज द करेक्ट वर्शन. इट इज द करेक्ट वर्शन. आणि हेतूंत कितें जाला, हेतूंत बारीक जो समाज जो आसा
गरीब कष्ट करपी समाजाचो भरडत गेला. सो इवन आमी जेन्ना रस्त्यार येतात, वी आर कमिंग आतां. यू हॅव सेड कदंबा डेमॉन्स्ट्रेशन वीच वेंट फॉर ए मंथ. पंचायत वर्कर्स आर फायटींग, PWD वर्कर्स आर फायटींग, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स आर ऑन द रोड, कम्प्युटर टिचर्स आर, टिचरी रस्त्यार आसात, अंगणवाडी लोक रस्त्यार आसात, पॅरा टीचर हो पारा टीचर रस्त्यार आहा. कोण रस्त्यार ना? सेक्युरिटी गव्हर्मेंटांतले हे आसा, R&D, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट, कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, एवरीबडी इज ऑन द रोड. सो आतां हे रस्त्यार कोण कोणाक घालता हे प्रत्येकान विचार करपाक जाय. तुमचो एक डिमांड मिनिमम तुका रजिस्टर ते बिलो आसता तिंका ते लिव्हजाचे तिका लीव दिना ते शॉपार कामार आसता ते सेल्समॅन बा. सी आमचे कडेन गोवा ट्रेड अँड कमर्शियल वर्कर्स युनियन जे आहा त्या युनियना अँड वी आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट thousands ऑफ वर्कर्स, hundreds ऑफ केसीस इन द कोर्ट वेअर दॅट क्रायटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड. एनीबडी, इवन one person from any establishment, any shop, if he is coming to our office, we take up his matter in the Goa Trade Commercial Workers Union. We have got that organization. I am very happy and announced to tell you that amche stalwart comrade George was and all, they had a union which is called Goa Trade, which is the very biggest union in Goa today. Under that, and constitution of that union is such that even one worker, two workers, they can come and they can have their dispute resolved. So they don't necessarily that to criteria जो आसा 7 हेजो 10 हेजो 15 हेजो, it is not applicable if you come directly in our office, because we make you enroll you in the Goa Trade and we take your matter under that union.